আজকে আমি দেখাবো কিভাবে সিসকো প্যাকেট ট্রেসার ডাউনলোড করতে হয়। তো সিসকো প্যাকেট ট্রেসার ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে নেট একাডেমি ওয়েবসাইটে যাইতে হবে। তো আগে সিসকো ফ্রিতে এই সফটওয়্যারটা আপনাদের ডাউনলোড করতে দিত, তবে এখন আর এটা ফ্রি ডাউনলোড করতে দেয় না। তার পরিবর্তে সিসকো আপনাকে একটা ফ্রি কোর্স অফার করছে এই প্যাকেট ট্রেসারের উপরে। এটা 10 ঘন্টার একটা কোর্স। যদি আপনি প্যাকেট ট্রেসারের ফুল ফিচার ব্যবহার করতে চান, তবে এই কোর্সে অবশ্যই এনরোল হতে হবে আপনাকে। তো এনরোল হওয়া খুবই সহজ। এখানে সাইন আপ বাটন আছে এনরোল হওয়ার জন্য। তো সাইন আপ বাটনে ক্লিক করার পর একটা ফর্ম আসবে। সেই ফর্মে আপনি আপনার দরকারি ইনফরমেশনগুলো দেওয়ার পর ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন, এবং সাথে সাথে আপনার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে এবং আপনি এই কোর্সটাতে এনরোল হয়ে যাবেন। এরপর আপনি কোর্সটা সাকসেসফুলি কমপ্লিট করার পর আপনি প্যাকেট ট্রেসার ডাউনলোড করার অ্যাক্সেস পাবেন। যেহেতু আমার নেট একাডেমিতে অ্যাকাউন্ট আছে, তো আমি আমার অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগ ইন করছি। এখানে যদি আমরা নিচের দিকে আসি, তবে দেখতে পাবো এখানে গেস্ট ইউজার এবং ইউজার লগ ইনের যে একটা ফিচার এরা দিয়ে রাখছে। এখানে বলতেছে যে যদি আপনি গেস্ট ইউজার দিয়ে লগ ইন করেন, তবে 10টা ল্যাব যদি সেভ করেন, সেই 10টা ল্যাবের ভিতরে 2টা ল্যাব ব্যবহার করতে পারবেন, বাকি 8টা ল্যাব ব্যবহার করতে পারবেন না। আর যদি আপনি প্যাকেট ট্রেসারের ফুল ফিচারটা ব্যবহার করতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনাকে কোর্সটা করে আসতে হবে বা আপনার সিসকো নেট একাডেমিতে অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। আমার প্যাকেট ট্রেসারটা ডাউনলোড পাই শেষের দিকে।
সিসকো প্যাকেটের ইনস্টল করা খুবই সহজ। আপনি শুধু নেক্সট করে চলে যাবেন। এরকম যদি কোনো ওয়ার্নিং আসে তবে এটা নিয়ে অত টেনশনের কিছু না। ওকে ক্লিক করে চলে যাবেন। প্রথমে আমি গেস্ট লগইন করে দেখাচ্ছি। গেস্ট লগইন এবং ইউজার লগইনের পার্থক্যটা আমি আপনাদের আগেই বলেছি। সিসকো এই ভার্সনে আইওটির এই ডিভাইসগুলো অ্যাড করেছে। তো আইওটি নিয়ে আমি পরে কথা বলবো। এবার আমি ইউজার লগইন অর্থাৎ আমার অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগইন করে দেখাচ্ছি।
পরবর্তী ভিডিওগুলোর আপডেট পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে। এর পরবর্তী ভিডিওতে আমি দেখাবো কীভাবে প্যাকেটেসে একটা ল্যাব বানাতে হয় বা ল্যাব তৈরি করতে হয়। এই ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।